guys! So ayan, let's start and where to start. So eto, umpisahan na natin ang ating pag-i-empake. Nilabas ko yung mga lumang mga damit, yung mga nalitan ng mga anak ko. So yung iba, branded. Ang inuuwi ako naman ay mga nagamit ng mga gamit. So sa mga mabibigyan ng mga ito, pasensya na. Hindi po sila brand new at hindi din sila branded. So ayan. So hindi ko... Ang dami! This will be ko sa ma. Norwegian na. Costume. She wants it. This one too? Nah, what's that mine? That's mine. No, that's mine. Yeah. Let me. Everything I'm trying on my. Okay. So cute. Yeah. Yeah. So I'll give it. Yeah. Who can get the Zara orange dress? Oh, you remember this? I wore it. Well, I think I can use this there. I can. I can. Yeah, you can. I can. Eska bro ka dan. Okay. Gagamitin ko ito doon. Oh, they. And this one, hindi magkasya. Oh, that one's so cute. Yeah, I can pass it. But I want one like that. You want like this? Yeah. We're shopping from Temu. Ayan. Ano pa ito? Sara na. May tag pa. Naiipon yung mga pinagbibili kong mga sale, guys. Kaya eto. Ang laki. This is too big. For who? I don't know. You're just shopping. Then some pasa. So, ayan. Yung mga may tag, ano ko, ilagay ko. Oh, this is cute. I like this.